Okay, a sequence AR is given by, so a sequence is a series of terms, means in it the terms of that sequence, it is a set. Okay, it is written in a set notation, and the terms are given by a1, a2 and so on, a3, a4, an plus 1, and it goes on and on. Okay, so there are infinitely many terms. Now the condition here is that the a1 terms comes the first. The 1 denotes that it is a first term, the 2 denotes that it is a second term. Same, if a3 is there, then 3 denotes that it is a third term, and so on. N denotes that it is a nth term, n plus 1 denotes that it is a n plus 1 term, and similarly if ar is there, then it denotes that ar is a rth term. Okay, when we give a sequence, it means that there might be some relation between the terms. What does that relation means? That means that any term can be obtained from the previous terms. If that relation is there, then that relation is called recurrence relation. The relation means it is an equation. Suppose if ar is a term, and it can be obtained by, suppose, ar minus term by adding 1 into the previous term. Ar minus 1 is the previous term, so when we add 1 we will get ar. Here ar is obtained by ar minus 1 plus 1. This is an equation. Okay, so such kind of equations are called recurrence equation or recurrence relation. Okay, the name recurrence or the word recurrence means it is a method in which when the terms of the sequence are obtained by the preceding terms, means the terms before the terms before. Okay, now when any rth term ar of this sequence is given by the help of or obtained by the help of previous terms like a1, a2 or so on, ar minus 1 etc., then such an equation is called recurrence relation. Okay, it defines a relation between our desired term and the terms preceding to that term. Okay, a recurrence relation for the sequence ar, this is the definition, is an equation expressing ar in terms of one or more of a0 to ar minus terms for all integers r greater than equal to r0, where r0 is a non-negative integer. Okay, now if suppose there is a sequence given 1 2 3 4 5, we can find a recurrence relation for this. When we find a recurrence relation for this sequence, means we are going to obtain an equation like this, which will give us any term with the help of its preceding terms. Okay, so here we can observe that when a1 is the first term, so it is a0, a2 is the second term, so we are going to denote it from 0 and so on, we will go above and above. a3 is a2, a4 is a3, 5 is a4 and so on. Here we can observe that if a0 is equal to 1, then when we add 1 to the a0, that is a0 plus 1, we will get a1, which is 2. Similarly, when we add a1 to the a1 term, we will get a2, which is 3. When we add 1 in the 3, we will get 4. Here when we add 1 into a3, we will get a4. Okay, and so on. When we, for any term ar is the rth term, here is the ar we will get ar by adding 1 to the its previous term is what, r minus 1, r च्या अगोदर काय असतं r minus 1, right? So ar minus 1 plus 1 we will get ar. So this equation ar is equal to ar minus 1 plus 1 is our recurrence relation. Okay, for the given sequence. Now a sequence ar or simply ar is a solution of the recurrence relation. Means what? If
we have given a recurrence relation. समटाईम्स आपल्याला एखादा सिक्वेन्सचं रिकरन्स रिलेशन काढायचं असतं. कधी कधी आपण एखादा रिकरन्स रिलेशन दिलेलं असेल तर त्याच्यावरून आपल्याला हे ठरवायचं असतं की ते दिलेल्या सिक्वेन्सचं रिलेशन आहे की नाही. मग ते कसं शोधणार आपण? अ सिक्वेन्स AR इज ऑर सिम्पली AR इज द सोल्युशन ऑफ द रिकरन्स रिलेशन. म्हणजे कोणता पण सिक्वेन्स हा दिलेल्या रिकरन्स रिलेशनचं सोल्युशन केव्हा असेल? इफ द टर्म्स ऑफ द सिक्वेन्स सॅटिस्फाईज द गिव्हन रिकरन्स रिलेशन. मीन्स व्हॉट? जर त्याच्यातली प्रत्येक टर्मने दिलेलं रिकरन्स रिलेशन सॅटिस्फाय केलं तर. मीन्स व्हॉट? मीन्स ज्यावेळेस सपोज ते काहीतरी रिकरन्स रिलेशन आहे AR इज इक्वल टू समथिंग. मग ज्या वेळेस आपण इथे R इज इक्वल टू 1 पुट करू त्यावेळेस त्याचं ॲन्सर आलं पाहिजे आणि ते ॲन्सर सिक्वेन्समधल्या टर्मसोबत मॅच झालं पाहिजे. इन दिस वे की प्रत्येक टर्म जर आपल्याला इक्वल टू सिक्वेन्समधील टर्म आली दॅट मीन्स दिस रिलेशन इज द सोल्युशन ऑफ दिस सिक्वेन्स. ओके, नाऊ लेट्स टेक एन एक्झाम्पल. आता आपल्याला काही वेळेस रिकरन्स रिलेशन फाईंड करायचे असतात. सो दिस इज एन एक्झाम्पल. अ व्हेंडिंग मशीन डिस्पेन्सिंग बुक्स ऑफ स्टॅम्प्स accepts only $1 coin, $1 bill and $5 bills. Means there is a vending machine जे बुक्स ऑफ स्टॅम्प्स देतं ते काय काय ॲक्सेप्ट करतं? $1चा कॉईन, $1चं बिल आणि $5चं बिल. देन फर्स्ट इज फाइंड अ रिकरन्स रिलेशन फॉर द नंबर ऑफ वेज टू डिपॉझिट $N इन द व्हेंडिंग मशीन. म्हणजे आपल्याला काय फाईंड करायचं आहे की असं रिकरन्स रिलेशन फाईंड करायचं आहे की द नंबर ऑफ वेज टू डिपॉझिट $N म्हणजे $N आपल्याला त्या व्हेंडिंग मशीनमध्ये टाकण्यासाठी किती वेज असतील त्याच्यासाठीचं रिकरन्स रिलेशन आपल्याला फाईंड करायचं आहे. वेअर द ऑर्डर इन विच द कॉईन्स अँड बिल्स आर डिपॉझिटेड मॅटर्स. म्हणजे आपण कोणती कॉईन अगोदर टाकतो कोणता नंतर टाकतो हे मॅटर करतं. अशा वेळेस किती वेज असतील $N टाकण्यासाठी त्या व्हेंडिंग मशीनमध्ये. बी, व्हॉट आर द इनिशियल कंडिशन्स. इनिशियल कंडिशन्स म्हणजे काय? A0, A1, A2, A3, A4 ह्या ज्या टर्म्स आहेत त्या इनिशियल कंडिशन्स आहेत. देन हाऊ मेनी वेज आर देअर टू डिपॉझिट $10 फॉर बुक ऑफ स्टॅम्प्स. $10 डिपॉझिट करण्यासाठी किती वेज आहेत ते आपल्याला फाईंड करायचं आहे. ओके, सो दिस वेंडिंग मशीन ॲक्सेप्ट्स काय ॲक्सेप्ट करतं? $1 बिल, $5 बिल आणि $1 कॉईन. ओके, फर्स्ट टू फाइंड अ रिकरन्स रिलेशन फॉर द नंबर ऑफ वेज टू डिपॉझिट $N. आपल्याला $N टाकण्यासाठी किती वेज आहेत ते आपण फाइंड करणार. ओके, देर आर 3 ऑप्शन्स. आता आपण स्टार्ट करू की आता आपल्याला काय करायचं आहे? किती डॉलर्स टाकायचे आहेत? सो हिअर we are going to find it for the $R, not $N. Okay, because we are going to use the notation AR oftenly, so we are going to use the R dollars. Okay, now to find the ways to deposit $R. Okay, so suppose we have deposited R minus $1 already. तुम्ही R minus $1 ऑलरेडी डिपॉझिट केले, फक्त लास्टचा $1 टाकायचं राहिलं आहे. ओके, आता R minus 1 तुम्हाला ज्यावेळेस तुम्ही सिक्वेन्समधल्या टर्म्स घेता त्यावेळेस A0 म्हणजे काय? $0 टाकण्याची वेज. A1 म्हणजे काय? त्या सिक्वेन्समधली प्रत्येक टर्म काय सांगते? नंबर ऑफ वेज सांगते. जसं की A0 म्हणजे $0 टाकण्याची वेज, A1 म्हणजे $1 टाकण्याची वेज, A2 म्हणजे $2 टाकण्याची वेज, अँड सो ऑन. इच टर्म डिनोट्स that number of ways to deposit that many dollars. So AR denotes number of ways to deposit R dollars. Okay, R dollars. So now when we are thinking about a recurrence relation, म्हणजे ज्यावेळेस आपण रिकरन्स रिलेशनबद्दल बोलतो त्यावेळेस आपण काय अजूम केलेलं असतं की आपल्याला ज्या प्रिसिडिंग टर्म्स आहेत, म्हणजे जसं की ARचा विचार करतो आहे आपण, आपल्याला ARचा फाईंड करायचं आहे, त्यावेळेस आपण हा विचार धरून असतो की AR-1, AR-2 ह्या गोष्टी आपल्याला ऑलरेडी माहीत आहेत. ओके,
कारण आपण ज्यावेळेस रिकरन्स रिलेशन फाइंड करतो त्यावेळेस आपण ते प्रिसिडिंग म्हणजे त्याच्या अगोदरच्या टर्म्सवर डिपेंड असणारं रिलेशन, म्हणजे त्यावेळेस आपल्याला AR इज इक्वल टू त्याच्या अगोदरच्या टर्म्स समथिंग हे फाइंड करायचं असतं. म्हणजे आपण इथे काय आपल्याला एखादं डिरेक्ट R+1 असं काही नाही फाइंड करायचं, आपल्याला ते इन द टर्म्स ऑफ AR-1 AR-2 ह्या टर्म्समध्ये फाइंड करायचे. ओके, सो नाव हिअर सपोज वी डिपॉझिट, आपण काय समजून चालू की R-1 आता आपल्याला टोटल $R टाकायचे. मग आपण सपोज करू की $R-1 आपण ऑलरेडी टाकले आहेत. ओके, नाव मग आपल्याला फर्स्ट काय आपण शेवटचा जो डॉलर आहे ज्याच्यामुळे ती टोटल डॉलर्स किती होतील R होतील, तो काय टाकू शकतो आपण, एक तर $1चं बिल टाकू शकतो किंवा $1चा कॉईन टाकू शकतो. जर आपण सपोज आपण $1 कॉईन टाकला, आता ओके कॉईन टाकला, देन नाव R-1 डॉलर्स नाव आपण $1 टाकला. सो जे $R-1 आर रिमेन, म्हणजे ते आपण अगोदर टाकलेले आहेत किंवा आपण नंतर टाकणार आहे, ते आपण किती वेळेसने करू शकतो, AR-1 वी ऑलरेडी नो दॅट. ओके, आता दुसरी केस काय असणार आहे की आपण एक तर $1चं बिल टाकणार किंवा कॉईन टाकणार. कॉईन टाकला, बिल टाकल्यानंतर पण आपल्याला काय राहतं, आपण एक $1चं बिल टाकलं, मग काय राहतं R-1 आपण कसे टाकले हे राहतं. मग आपल्याला माहिती आहे की R-1 कसं करणार, आपल्याला AR-1 वेज नंबर ऑफ वेज हे ऑलरेडी आपल्याला माहिती आहे. म्हणजे सेकंड केसमध्ये पण आपल्याला काय मिळतं आहे, द नंबर ऑफ वेज टू डिपॉझिट $R आर AR-1. ओके, थर्ड केस सपोज आपण $5चं बिल टाकलं, देन अशा वेळेस किती डॉलर्स, आता $5चं बिल टाकलं म्हणजे बाकी $R करण्यासाठी किती डॉलर्स राहतात, R-5 राईट, म्हणजे R आहेत त्याच्यातलं 5 गेलेत म्हणजे किती राहणार R-5. मग हे डिपॉझिट करण्यासाठी किती वेज आहेत आपल्याला माहिती आहे. AR-5 टर्म काय सांगते आपल्याला, नंबर ऑफ वेज टू फाइंड और टू डिपॉझिट $5. म्हणजे किती वेज आहेत AR-5 वेज. ओके, हेन्स द टोटल नंबर ऑफ वेज किती, ह्या सगळ्यांची ॲडिशन AR इज इक्वल टू AR-1 प्लस AR-1 प्लस AR-5. हेन्स द टोटल इज AR इज इक्वल टू 2AR-1 प्लस AR-5. हे कधी व्हॅलिड होणार, ज्यावेळेस R इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू 5 असणार. ओके, त्याच्या अगोदरसाठी नाही, बिकॉज ही कंडिशन तेव्हा AR-5ची कंडिशन तेव्हा फेल होते. ओके, now to find the initial conditions. Here the initial condition means initial values A0, A1, A2, A3, A4, A5. Okay, now AR means number of ways to deposit $R. In this way A0 means number of ways to deposit $0, right. There is only one way to deposit $0, that is by depositing nothing. So A0 is equal to only one way, hence A0 is equal to 1. Now if you want to put $1, then you can either put $1 bill or $1 coin. So this is one way and this is the second way. So there are total two ways to put $1. Okay, so A1 is the number of ways to put $1, and how many are there, 2, hence A1 is equal to 2. Now for A2 means number of ways to put $2. Okay, so $2 can be put in how many ways, $2 means first dollar and second dollar. Okay, because we are here, suppose first dollar you are putting, then you have two choices, either one coin or one bill. Okay, in the second time also you have two choices, one coin or one bill. Hence there are two choices for the first dollar and there are two choices for the second dollar. When we have this situation, we just multiply the choices. Hence the total number of ways are A2 is equal to 2 into 2, it is 2 raised to 2 is equal to 4. Hence total number of ways to put $2 are 4. Now similarly for A3, that is to deposit 3 coins, we have how many choices, for the first we have two, for the first dollar we have two choices, it is either dollar coin 1 or
$1 bill or $1 coin. Okay, similarly for each and every dollar, this is our first dollar, this is second dollar, this is third dollar. For each and every dollar we have two choices, either bill or coin, either bill or coin, either bill or coin. Hence the total number of ways are 2 into 2 into 2, which is 2 raised to 3. Hence A3 is equal to 2 raised to 3. Here we can get the pattern that A0 is equal to 2 raised to 0, A1 is equal to 2 raised to 1, A2 is equal to 2 raised to 2, A3 is equal to 2 raised to 3, and A4 is equal to 2 raised to 4. Now so far we had only two choices for depositing dollar, which was either $1 bill or $1 coin. But when it comes to A5, means we have to put $5. Now we have three choices. It is $1 coin, $1 bill, or $5 bill. Hence here the situation is going to be little different. To put $5, we have now three choices. Okay, hence the number of ways given by the recurrence relation we found in given recurrence relation is A5 is equal to, see, we have found the recurrence relation already, which was it, this is our recurrence relation for r is greater than equal to 5. Hence when we are going to reach A5, from there we are going to use this equation to find the terms. Hence AR is equal to what, 2AR minus 1 plus AR minus 5. Hence here we are R is equal to 5, right? Here AR means A5, right? Hence R is equal to 5. We are going to put in the upper equation. 2AR minus 1 means what, 5 minus 1 plus AR minus 5 means 5 minus 5. It is 2A4 plus A0. We have found A0 is equal to 1 and we know A4 is equal to 16 from above. So A5 is equal to 2 into 16 plus 1, which is 33. Now to find ways to deposit $10 base. अब $10 बेसचा इक्वेशन रिलेशन कसा आहे, 2A10. The given recurrence relation was 2AR minus 1 plus AR minus 5, right? Hence 2AR. AR here R is 10. Hence A10 minus 1 plus A10 minus 5. It is 2A9 plus A5. So we have to find A9. So we will have to find all the terms till A9. So in this way we are going to find A6 by putting the values. It is 2A5 plus A1, it is 68. A7 is equal to 2A6 plus A2, it is 140. So on A8, A9. A9 is 592. We are going to put that value in A10. Means A10 is equal to 5 into 2 into 592.